Hi viewers, welcome to Cheliyaa special show. అద్భుతాలను వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన కాంబినేషన్ వీరిది. వీరిద్దరి అనుబంధం 25 ఏళ్లు. ఓకే బంగారం అంటూ నిన్నో మొన్నో మనందర్నీ పలకరించిన ఆ కాంబినేషన్ మళ్ళీ చెలియా అంటూ మనందర్నీ పలకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మరి ఆ గ్రేట్ టెక్నీషియన్స్, గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, సూపర్ పీపుల్ మనతో ఉన్నారు ఈరోజు. వాళ్ళ పేర్లు ఏంటో మీ అందరికీ ఇప్పుడే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఎస్, దే ఆర్ లెజెండరీస్ మణి సార్ అండ్ రెహమాన్ సార్. మరి ఇటువంటి కాంబినేషన్కి మన హ్యాండ్సమ్ రాకెట్లా దూసుకుపోయే హీరో తోడైతే ఇంకా ఆ సినిమా ఎలా ఉంటుందో ముఖ్యంగా చెప్పాలా చెప్పకూడదు, వాళ్ళ మాటల్లో తెలుసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. సో లెట్స్ వెల్కమ్ ట్రయో అని చెప్పాలి, రెహమాన్ సార్, మణి సార్ అండ్ కార్తి గారు. వెల్కమ్ టు ద స్పెషల్ షో. థ్యాంక్ యూ. సో ముందుగా మణి సార్ అండ్ రెహమాన్ సార్. అండ్ మణి సార్కి ఇది 25th ఫిలిం అండ్ మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి 25 years అయింది. సో హౌ ఈజ్ ఇట్ సార్? 25 and 25 ఇట్ ఈస్ అంటే రెండు సెట్ అయింది బాగా. 50 కదా 50th birthday. మణి సార్ ఎలా అనిపిస్తుంది? It's like you've just finished your first film, you know. Oh, okay. No different. రోజా టైంలో రెహమాన్ గారిని ఎలా చూసారో, ఆ సక్సెస్ ఎలా ఎంజాయ్ చేశారో, ఈ సినిమా కూడా అంతే. సార్ మీరు అప్పటి నుంచి 1992 కదా సార్ రోజా? సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు అంటే మీ ఇద్దరు కలిసే ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఇట్స్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ. అంటే మన పిల్లలు 25 years వచ్చాక వాళ్ళకి పెళ్లి చేస్తాం. సో అంతవరకు దే విల్ బి విత్ అస్. సో మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ కూడా ఇట్ ఈస్ లైక్ పిల్లలు మనతో ఎన్నేళ్ళు ఉంటారో అంత రిలేషన్ మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఉంది. అంత చాలా ఫ్రూట్ఫుల్గా, అంత హెల్దీ వేలో మీ కాంబినేషన్ నడుస్తుంది అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ సార్? రెహమాన్ సార్, I think we both have common interest, passion for cinema, and we want to see what the possibilities are, go further, and he pushes me. and Revan never hesitates to experiment, to try new things, and Exactly. he's ready to go anywhere. So it's always been like fresh. It's never been stale. It's never been like we are doing it again. It's like, you know, it's like a new thing that you start all over from scratch. So it's good. కార్తి గారు, యూ షుడ్ బి వెరీ లక్కీ. మీరు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు అండ్ రీసెంట్గా మన తెలుగు సినిమా విషయానికి వస్తే మన ఊపిరిలో ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ యాంగిల్. సో ఇప్పుడు మణి సార్ అండ్ రెహమాన్ గారి కాంబినేషన్ సినిమాలో మీరు హీరోగా చేస్తారంటే సో డెఫినెట్లీ యూ మస్ట్ బి వెరీ హ్యాపీ. Happy, lucky, everything. హ్యాపీ, లక్కీ అన్నీ. But I still feel like assistant director only. I don't feel like an actor at all. I feel like learning every day. And good thing I'm next to sir and doesn't shout at actors. That's good. He don't shout at At least actors. engala kattala. So I just keep telling sir, being an actor in your sets is good, sir. So what do you mean? So you don't like to be an assistant director or what? But actually, he really pampers us actors. So I really had a great time. ఎక్కువ ఏ విషయాల్లో ప్యాంపర్ చేస్తారు మణి సార్? మామూలుగా Generally, like he makes sure that you're అంటే వాట్ ఈస్ happy. కార్తీ స్పెషాలిటీ అని మణి గారిని అడిగితే చెప్తారేమో సార్. హౌ డు యూ ప్యాంపర్ కార్తీలో స్పెషల్ థింగ్ ఏంటి? Cake kuda. You know, my job is to get the best out of the actors. So unless I make sure that they're comfortable, that they are, you know, happy with the scene, that they, you know, are able to put themselves into the character. So you just have to make sure that he's, you know, feels at ease. you felt well. No, sir. No. Exactly. The first thing that we do, don't feed them. ఓకే, అందుకే చాలా బాగా కదా ఈ క్యారెక్టర్ అలా ఉండాలి. ఒక ఫైటర్ పైలట్ అంటే అంత ఈజీ కాదు. ఎయిర్ ఫోర్స్ లో క్రీమ్ ఆర్ ది ఫైటర్ పైలట్స్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ దేర్ ఫిట్నెస్ రెజిమ్ కానీ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ చాలా 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 స్ట్రిక్ట్. సో అది ఫిట్ అవ్వాలంటే అందంగా మాట్లాడుతున్నారండి. థ్యాంక్ యూ అండి, మీరు చెప్తే ఐఎమ్ హ్యాపీ. సో యూ హ్యావ్ టు ఫిట్ ఇన్ టు దట్ రోల్ సార్. అదే నేను సార్ అడిగాను, సార్ ఐ యూ షూర్ యూ వాంట్ మీ ఫర్ దిస్ రోల్ అని అడిగాను. బికాస్ ఐ వాజంట్ షూర్ దట్ ఐ వుడ్ ఫిట్ ఇన్ టు దట్. ఏం ఆన్సర్ చెప్పారు? సార్ ఫస్ట్ యూ స్టాప్ ఈటింగ్, యూ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అవుట్, దెన్ విల్ సీ అని చెప్పారు. ఓకే సార్, ఓకే సార్. సో ఇన్ఫాక్ట్ కశ్మీరా షూటింగ్ అప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు బీ బిగ్. బట్ ఈ రోల్ కోసం నేను ఐ స్టార్టెడ్ డైటింగ్. సో ఆ సినిమా కొంచెం ఎక్కువ ప్యాడ్ పెట్టుకుని నేను నటించాను. హౌ విల్ డిస్క్రైబ్ చెలియా? అంటే ఓకే బంగారం ఇట్స్ లైక్ లివింగ్ రిలేషన్షిప్కి సంబంధించి ద ప్యూర్ లవ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది వాళ్ళలో అని చెప్పి మీరు చూపించారు కదా. సో హౌ విల్ యూ డిస్క్రైబ్ చెలియా అయితే? Cheliyaa is, it's a, you know, it's a love story. It's a kind of a deep, emotional, intense love story set in the backdrop of the armed forces, the life in armed forces. It is the ups and downs and the travel and, you know, trying to look at
two characters, completely different, and their relationship through a long term. How deep can love be? How long will it last? How important is it? How much change can it bring about in human beings? So that's what it. ఓకే జనరల్ ఎప్పుడు ఇది నా డౌట్ అండ్ అందరికి అలాగే అనిపిస్తుంది అండ్ మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ఒక సినిమా రాబోతుంది అంటే ఆడియో ఇట్ ఈస్ బంపర్ హిట్ అన్నది నాట్ ఓన్లీ టుడే ఫ్రమ్ పాస్ట్ 25 ఇట్ ఈస్ ప్రూవింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అంటే మీరు వచ్చి అంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా లేకపోతే ఆయన ఐడియాస్ని అంటే మీకు చెప్పి దాన్ని సక్సెస్ చేస్తారా అసలు హౌ విల్ ఇట్ హ్యాపెన్ సార్? No, I think the first few movies we worked very hard. After that, all your expectations made us work hard. Because you say that, no? Definitely. Hey, how come you for Mani Ratnam sir, you're doing a special stuff, and then okay, they think like that, so I have to do special. అంటే యూ బోత్ లవ్ అండ్ లైక్ ఈచ్ అదర్ అదే ఆ సినిమాలో కనిపించేస్తుంది అంటే ఎందుకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే Deep respect. Deep respect. I sit next to him and he does all the work, so I smile, I take the music back. కానీ మీ దగ్గరుండి చేయిస్తారని మాకు తెలుసు ఎందుకంటే మా హస్బెండ్ పాడినప్పుడు తను చెప్పారు అంటే 4 hours మనీ సార్ నా ముందే ఉన్నారు నేను పాడేటప్పుడు అన్నారు. సో జనరల్లీ చాలా రేర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అంటే హౌ ప్యాషనెట్ యు ఆర్ టువర్డ్స్ మ్యూజిక్ అని. No, it's in safe hands. I don't have to worry at all. I don't have anything else to do. I can go sit there. But it's all in safe hands. Okay. So sir, pressure poda namu tension అంటే మధ్యలో తమిళ్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు అది నాకు కొంచెం అర్థం అవుతుంది. రొంబ నండ్రి అని మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతా దేనికైనా. మీరు ప్రతి సినిమాకి ప్రతి పాటకి ఇట్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్ అంటే మీరు ఎటువంటి మ్యూజిక్ ఇస్తారనేది అందరికీ తెలిసిందే. యూ ఎక్స్పెరిమెంట్ అలాట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ అ బెరియర్, యూ డోంట్ హ్యావ్ అ వాల్ ఇన్ బిట్వీన్. అంత చేయడానికి మీ మైండ్ ఎంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది అసలు మీ ఎనర్జీ అంత ఎలా వస్తుంది కొంచెం మాకు కూడా చెప్తే మేము కూడా. I think the responsibility and the love we get, like how people we work hard and when it comes out and all the adulation, all the love people give makes us responsible even more. Like they like it, let me work a little more harder, they will notice this. Whether they notice or not, I think that they can notice. Definitely. I think that's it. If you're a true artist, you believe that it's not about other people, it's about yourself. Yeah. Will I be liking this product when it comes out? Will I be liking this song? And if I feel like, no, I'd like the other one, then I'll ask my question, why am I not liking this? I don't like the rhythm, I don't like the voice. Yourself. Yeah, and then go back to it and do that so that I like it. So simple. అలా ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ కంపోజ్ చేసి మణి గారికి ఇదంతా నచ్చలేదు అని జరుగుతూ ఉంటాయి జరుగుతూ ఉంటాయి సార్ మామూలుగా అంటే ఏదైనా కంపోజ్ చేసి నో ఇది ఇంకా అప్ టు ద మార్క్. Sometimes it happens the other way also. He composes and I say it's very nice, and then 2 days later he'll say no, see this one. Okay, he would have worked further and corrected it further, done something else completely different. Sometimes we go shoot a song and come back, and when we see the song finally, he is converted. After seeing the film, he is converted it so much. It's like completely rediscovering the song. So it's kind of it's a growing process. ఎప్పుడు అడుగుదాం అనుకుంటాను సార్ మణి సార్ మిమ్మల్ని మీ సినిమాలు ఎక్కువ ఇండియాలోనే జరుగుతాయి షూటింగ్ అంటే జనరల్గా ఒక సాంగ్ రాగానే యూ డోంట్ గో టు అబ్రాడ్ అండ్ షార్ట్ సీన్స్ దేర్. జనరల్ ఇండియాలో అద్భుతమైన ప్లేసెస్ ఇన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పి మీ సినిమాలు చూస్తే తెలుస్తుంది. వీ కెన్ డిస్కవర్ మెనీ న్యూ థింగ్స్ ఇన్ ఇండియా. మీరు జనరల్గా అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వెళ్ళరు కదా, యూ డోంట్ ప్రిఫర్ గోయింగ్. It depends. If your story is based in India, then you try to do it in India. Only if you can't or when you need it, only if necessity pushes that you go. అంటే కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ కోసం దే గో టు అదర్ ఫారెన్ కంట్రీస్ అండ్ షూట్ సమ్ సాంగ్స్. So never does that. I think first time గురు కోసం టర్కీ వెరీ రేర్ స్టోరీ అక్కడ జరిగింది కాబట్టి. Sri Lanka also we did here. Went Sri Lanka very rarely it happens. But that's I mean only for composing we got Maldives. మరి కంపోజింగ్ సెషన్స్ లో ఎప్పుడు కార్తీ లేరా అండి మీతో? ఎందుకండి ఏదైనా ఒక్క అసినరేటర్ ఉంటే చాలు. వీళ్ళిద్దరిని చూస్తే మీకేమనిపిస్తుంది కార్తీ సార్? బికాజ్ అందరికీ తెలుసు లైక్ మీ దగ్గర ఉండి ప్రతిరోజు నేను కూడా ఫ్యానే అండ్ ఐ గ్రోన్ అప్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్స్. అలా చెప్తే సార్ కోపం వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? నేను చిన్నప్పటి నుంచి సినిమా చూస్తున్నారంటే వయసు అవుతుందా అని చెప్తున్నారు. సో ఐ డోంట్ సే దట్, బట్ ఇఫ్ యూర్ ఇన్స్పైర్డ్, ఇప్పుడు సినిమాకి రావాలి, నేను కూడా సినిమా తీయాలంటే అది ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మనీ సార్ సినిమాస్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఐ ఆల్సో went and worked with sir in his office. I was there full time. So అది నాకు ఒక బ్లెస్సింగ్ అనిపిస్తుంది, like being there with sir. And like anybody else, I'm a big fan and been inspired
బట్ దేర్ వర్క్ లైక్ నేను కూడా అడగాలి రహమాన్ సార్తో. సో మీరు చెప్పారు సెల్ఫ్ క్రిటిసిజంతోనే యూఆర్ ఇంప్రూవైజింగ్, బట్ హౌ డు ఇంప్రూవైజ్ యువర్ టేస్ట్ టు బీ సెల్ఫ్ క్రిటిసైజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో దట్ at every stage you are ahead? Exactly. So you need to grow personally to be able to say that, okay, this is not what it is. I think the growth is to understand what you don't know. Right. I think when you know that what you're not done, what you don't know, you grow. If you think, this is very good, I'm very good, then you're finished. So I kind of look at everything. I look at blogs, I look at comments, and sometimes I pick up something very unique. Oh, that's probably right. So I should look into this. And not everything will confuse you. Yeah. I just pick and choose, and it helps me. So thank you all the critics. Good critics. Not the ones who just fight. మీ ఫస్ట్ క్రిటిక్ ఎవరు? మీ వైఫా? ఎందుకంటే మణి సార్ ఫస్ట్ క్రిటిక్ సుహాసిని గారని అనిపిస్తుంది నాకు మామూలుగా. అడుగుదాం ఆయన క్వశ్చన్, బట్ మీ ఫస్ట్ క్రిటిక్ ఎవరు? My first critic is me only. Your first critic. Very bad critic. I'm masochist. So far. Okay. And because I think nothing stops us to get a better thing. Time is always like he's got a now movie is releasing April 7th. April 7th, yeah. We're still doing background score. We finished, but then we still want to improve something. ఓకే బంగారం సినిమా చూసుకుంటే ఇట్స్ అ బ్లెండ్ ఆఫ్ లైక్ క్లాసికల్ కొంచెం అదే అంటే హీరోయిన్ వచ్చేసి లైక్ పాటలు పాడుతూ ఆ బ్లెండ్ కనిపిస్తుంది బాంబే బ్యాక్గ్రౌండ్తో అది. సో ఈ సినిమాలో విచ్ బ్లెండ్ యూ కెన్ సీ? వెస్టర్న్ బ్లెండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మ్యూజిక్ విషయానికి వస్తే లైక్ విచ్ బ్లెండ్ ఈజ్ మోర్? Blend in Pata, there's a tango song. Okay. So tango is a very interesting dance form and musical form. So we used that, and that was very difficult. Not difficult actually to adapt it to our Indian thing and make it work. Okay. It took some time. Which song is it? Na 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 na. That song only? No. Okay. Na 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 na. What song is that? Cheliyaa. No, but in Telugu. Tata, ఇది హమ్ చేయండి ఒకసారి. మిమ్మల్ని అడిగారు లేదా మిమ్మల్ని చూసారు? The dance song. It comes in the first. ట్రైలర్ చూసారు కదా, ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ షాట్ ఇద్దరు మేము ఒక వైట్ యూనిఫామ్ లో ఉన్నాను. ఓకే, యా, బ్యూటిఫుల్లీ షార్ట్ సాంగ్. సెట్స్ కానీ కంటిన్యూ విషయాలు కానీ ఐ థింక్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ లో ఇంకా కూడా బ్రిటిష్ కల్చర్ ఉంది. బ్రిటిష్ లో ఎలా పార్టీ చేస్తున్నారు కానీ ఎలా ఒక ఆడవారిని ఎలా అడ్రస్ చేస్తున్నారు కానీ ఇలాంటి విషయాలు మొత్తం బ్రిటిష్ కస్టమ్స్లోనే ఉంటుంది. సో ఈ సాంగ్ కూడా యూ విల్ సీ దట్ గ్రాండియర్ ఆఫ్ దట్ రిమైనింగ్ బ్రిటిష్ ఈరా. ఓకే మణి సార్, మామూలుగా ఈ కథకి మీరు గ్రౌండ్ వర్క్ ఎలా చేశారు? బికాజ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అంటే వాళ్ళ డైలీ రొటీన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. లైక్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్లాట్, వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ ప్లాట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్? Plot of the film I'll show you on April 7th. ఓకే, నో ప్లాట్ క్యాన్సిల్. అంటే జనరల్లీ దేని గురించి సినిమా? అంటే ట్రైలర్ చూస్తే మాకు కొంతవరకు అర్థం అవుతుంది, బట్ మాకు క్లియర్ పిక్చర్ రావట్లేదు. అసలు రాకూడదని అసలు ఎవరు చెప్పట్లేదు నాకు కరెక్ట్ ప్లాట్. సరే ఓకే, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే లవ్ స్టోరీ అండి. మణి సార్ లవ్ స్టోరీ అంటే ఇష్టం కదా, చాలా లవ్ స్టోరీ. ఇది చాలు. సఖీ సినిమా ఎన్నిసార్లు చూసుంటామో తెలీదు, ఇన్నిసార్లు చూసుంటాం అనుకుంటా. అంటే లవ్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ సార్ నిజంగా. మీరు అంటే మిగతా పక్కన ఏమున్నా కూడా మధ్యలో లవ్ అనేది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా తీసుకొస్తారంటే ఇన్ ఎ వెరీ వెరీ సింపుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ వే. అది మీరు తప్ప ఇంకెవరు చేయలేరేమో అనిపిస్తుంది. అసలు అమేజింగ్. యా సార్, ఇప్పుడు కూడా 18-year-old ఎలా అనిపిస్తున్నారు? ఆయన ఇంకా యంగ్ అవుతున్నారు యాక్చువల్లీ. అని ఎలా తెలుస్తుందో నాకు కూడా తెలియదు కదా. Still I feel old now. అడగండి క్వశ్చన్ అడగండి మరి. I feel I've grown up. Time for me to grow up. Sir, how do you do it, sir? No, how do you understand, sir? ఇప్పుడు కూడా గీతాంజలి సినిమా మీరు చూస్తే అవును, దానిలో ఉండే డైలాగ్స్ కానీ just beautiful. Yes, I think it's a very classic approach of love. I think from what I understood ఈ సినిమాలో, మీరు ఓ పాపలాలి సాంగ్ వింటే ఆ లిరిక్స్ లో ఏముందో అది మణి సార్ పెట్టుకున్న ఈక్వేషన్ అని నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను. అది కరెక్ట్ గా నాకు తెలియదు, బట్ ఐ ఫీల్ యు ఫీల్ దట్ ఇస్ లైక్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. యా, హీరోయిన్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. అంటే వెరీ సటిల్ గా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అనిపిస్తుంది ఆ అమ్మాయి. షీఈస్ ఫ్రమ్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది? హైదరాబాద్ ఓన్లీ. హైదరాబాద్ లో పుట్టి ఢిల్లీలో పెరిగింది. ఓకే, మణి సార్ సినిమాలో హీరోయిన్స్ కూడా దే విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. అంటే అంత బాగా ఎలివేట్ అవుతారు. Everybody will be having the equal importance. ఏంటి హీరోస్ ఉందిలేండి, మీరు ఆల్రెడీ చెప్పేసాను హీరోయిన్ గురించి.
కంపోజర్ ఎలా అయ్యారో అనేది కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు కదా. కెమెరామెన్ కూడా కెమెరామ్యాన్ కూడా రవి వర్మన్ గారు కదా. Full team, I think. He pushes everybody in the team to give up. రవి వర్మన్ గారు లాస్ట్ డే షూటింగ్ అప్పుడు నేను మనీ సార్ సినిమా చేశాను ఏదో ఒక స్కూల్ పేమెంట్ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు. ఆల్మోస్ట్ he said my life ambition is to work with Exactly. sir and I finally did that film అనేది he was so thrilled. అది మనీ సార్ ఎనర్జీ అంటే అందరికి తెలుసు. మార్నింగ్ 6 నుంచి నైట్ 12 వరకు సేమ్ ఎనర్జీలో ఉంటారు. కెమెరామెన్ కూడా అదే ఎనర్జీలో ఉంటారు. సార్ నెక్స్ట్ రెడీ సార్ నెక్స్ట్ ప్యాకప్ హోటల్కి వెళ్తామని చెప్తారు. Pack-up time లో అదే energy. ఫుల్లీ ఎనర్జైజ్డ్ అండ్ దిస్ వర్క్ ఆయన ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ కానీ లైటింగ్ ప్యాటర్న్ కానీ ఐ థింక్ ఇస్ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ లుక్ బ్యూటిఫుల్. బట్ ద సోల్ అండ్ ద సిరీస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ నెవర్ టేకెన్ అవే. ఇట్స్ సమ్టైమ్స్ షార్ట్స్ చాలా అందంగా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ అవే ద ఎమోషన్ బట్ ఎమోషన్ ఇస్ ఇంటాక్ట్. రెహమాన్ సార్, మీరు ఒక మ్యూజిక్ చేస్తే అంటే మా ఇంటి ముందున్న తర్వాత అప్పటి పాటలు మనం విన్న చిన్ని చిన్ని యాస ఇవన్నీ ఇప్పుడు విన్నా కూడా ఎక్కడ కూడా ఇది పాత పాట అని తెలియకుండా అందరూ ఒక 5-6 years ఫార్వర్డ్ ఆలోచిస్తే మీరు ఒక 15-20 years ఫార్వర్డ్ ఆలోచిస్తారు. యువర్ బ్రెయిన్ రన్స్ సో ఫాస్ట్ కదా సార్, ఇట్ రన్స్ సో ఫాస్ట్. అది ఎలా ఏంటో అనేది అఫ్ కోర్స్ ఆయన అడిగినా కూడా ఏం చెప్తారైనా అవును ఫాస్ట్గా ఉంటుందని చెప్పి ఇట్స్ హిస్ టాలెంట్. బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ సార్? అంత ముందు యూ కెన్ ఫోర్కాస్ట్ ద ఫ్యూచర్ 15-20 years ఫోర్కాస్ట్ చేసేస్తారు మీరు. No, I think it's not that. Just that I worked with everyone. I felt like I wanted to go to a new space. So when something is new, it always feels like less exploited and more fresh. So that time, reggae music or electronic textures and the orchestral thing blending with all these orchestration, I think I was very much into it and I liked that kind of thing, so it became a part of me. అంటే మీరు సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అవుతారా, లేకపోతే అండ్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు అసలు మీ ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? అంటే మీరు ఎప్పుడు నార్మల్గా బ్యాలెన్స్డ్ కనిపిస్తారు, సో వాట్ ఈస్ హిడెన్ ఇన్ యూ తెలీదు. Actually, I leave everything to God. I think success comes from God, failure comes because of me. Not acting very properly. good, I think because your mind will play a game otherwise. You won't work hard when success comes and you'll get low self-esteem when failure comes. So to balance that, I think spirituality helps me a lot. And so I forget the failures and then I go start again. Because I think it is, we're all lucky that people like our stuff even now. డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు లవ్ చేస్తున్నాము. Didn't give us retirement yet. ఈ సినిమాని ఎక్కడెక్కడ షూట్ చేయడం జరిగింది? లైక్ అంటే మేము ట్రైలర్లో చూస్తే మంచు పడుతూ ఉంటుంది, అమ్మాయి ద్వేషించినా కూడా నేను ప్రేమిస్తా అని చెప్తూ ఉంటారు మీరు. లైక్ ఎక్కడెక్కడ షూట్ చేశారు అది? Wherever the story took us, all those places we went. Oh. So that decides where you go and how you capture it. And that you make, when you watch a film, you should feel that that is where you are. And you try to make it as authentic, as real as possible. You can shoot anywhere, but you should make the audience believe that it is the place the story is taking place. సార్, మామూలుగా ఒక చిన్న డైరెక్టర్ నుంచి చాలా పెద్ద సినిమాలు చేసిన డైరెక్టర్ వరకు కూడా రోల్ మోడల్స్ ఎవరెవరు మీకు అంటే లైక్ టాప్ 3లో మణి గారి పేరు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎందుకని మీరు అనుకుంటున్నారు? Because I'm old, they think I'm old. సార్ నేను లేదు సార్ అలా. It's not like that. I think they're giving me a hint. Okay. No. We won't accept it. అసలు మేము యాక్సెప్ట్ చేయము అది. I think he was a trendsetter and he's extracted amazing work from even normal people. And that's a quality which I've learned a lot from. Okay. Even like when anybody can stand there and then you can make them look or sound the best. If you find the true soul in them. This is him and let me bring that out. He won't try to make somebody into somebody. He'll just bring in the hidden person out, hidden talent out, I think. That's exactly what he does. No. He actually, this is what I see every time he takes somebody inside. No, I learned from you. He has got this ability to get the best out of everyone. That is the reason 25 years అలా అయిపోయిందండి. He's complimenting మణి గారు, మణి సార్ ఈస్ కాంప్లిమెంటింగ్ రెహమాన్ సార్. ఇలా జరిగిపోయింది 25 years బేసిక్గా. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ వీ కెన్ సే. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఆన్సర్ మనకు వచ్చేసింది దీనికి సంబంధించి. ఆ పల్లవి అనుపల్లవి కదా సార్ మీ ఫస్ట్ సినిమా. అప్పటి సినిమాకి ఇప్పటి సినిమాకి మీ టేకింగ్ వైజ్గా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? నథింగ్. ఏమీ లేదు. Honestly, I mean, the technology has changed. Everything has changed. I mean, the sound has changed so much. But it's still trying to get it right. Just, I feel that art is an elusive form.
you try to reach it, and you can never say that I've got it. You can never say something is perfect. So you try your best, and you keep trying. That's all. రెహమాన్ సార్ ఎలా చేంజ్ అయ్యారు రోజా సినిమాకి ఇప్పటికి? Man, I think Shoes is better now. Sure. But thanks to my wife, she gets all funky shoes. ఓకే. తను మీకు షాపింగ్ చేస్తారా? వెరీ నైస్. Everybody's complimenting on my shoes. yeah. Yeah, no, I said my wife gets it. మీ వైఫ్ షాపింగ్ చేస్తారు. ఏం చేంజ్ గమనించారు రెహమాన్ గారిలో? Man hasn't changed at all, and he has changed completely. It's both, you know. He hasn't changed from the first time I met him. He's the same person, and I always felt that at that time he was matured, he was philosophical, and he was eager, you know. And today I feel all the three are still the same, but there's also so much that he's grown, which all I could see there at that point of time, but it just is shown it to the whole world, I think. It's a strange thing that you see somebody who's changed so much but hasn't changed at all. రెహమాన్ గారు, మణి సార్ గారి సినిమా అంటే ప్రాజెక్ట్ మీకు ఓకే అయింది అని వెంటనే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్? అంటే స్పెషల్గా మణి గారి సినిమా ఓకే, మణిరత్నం గారి సినిమా అంటే ఓకే ఈ టైప్లో Tension ఉంటుంది. rather, I think one project which I don't have any tension. That's just because he does all my work. Working the tune. For other people, I had to think, oh, will this tune become a hit or not? He will do all the homework. Like I'll give him like 20 tunes or whatever. He'll pick, I like this, I like this, I like this. Okay, thank you, let's finish it. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, లెట్స్ ఫినిష్. I don't want to even ask what script, nothing. ఓకే. Let me start doing. ఎంత మంచి కోఆర్డినేషన్ కదా కార్తీ గారు, పాపం అలా చూస్తున్నారు. నాకు ఇప్పుడు ఏదో నిజం అని నాకు అనిపించలేదు. నిజం అనుకోవట్లేదా మీరు? అన్ని పని ఆయన చేస్తున్నారు, వాళ్ళు చేస్తున్నారు, వీరు చూస్తున్నారు అన్ని పని. సో వీ డోంట్ నో, ఇట్స్ సీక్రెట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అన్ని ప్రశ్న ఇట్స్ అబౌట్ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ దే వర్క్. అవును. సో ఇద్దరు ఆ విషయం మాత్రం తెలియకుండా సీక్రెట్ గా పెడుతున్నారు. అన్నీ చెప్పినట్టే ఉంది మనకి, కానీ ఏం చెప్పనట్టు ఉంది. దట్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ అన్నమాట. అది మరి 25 years ఎలా కంప్లీట్ చేసుకున్నారు? దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ రీజన్. I think when there's a nice team, trust is very important. And the trust is not only excelling the thing, it's about the interest of the project, that the well-being of each of us. And it's much more than success of the movie. So I think we have that respect. Yeah. And also that I know my mother prays for him. And every time she always has, you know. So every time she's like, "Mani sir, nalar nuppa." Yeah, she always she says that. And so it's like a different spiritual aspect of the family, you know. సార్ మీకు డెఫినెట్గా మనసులో ఉంటుంది కదా సార్, లైక్ అంటే అఫ్ కోర్స్ మీ వర్క్ ఎంత ఉన్నా కూడా లైక్ మణి సార్ హ్యాస్ గివెన్ వెరీ గుడ్ బ్రేక్ టు యూ. సో డెఫినెట్లీ యూ మస్ట్ బి ఫీలింగ్ దట్. If I had not given, somebody else would have. You cannot hold a talent back, okay? I was just in the way, that is all. But it's a good way, sir. We were all happy that you got met each I other. was happy. మనందరి అదృష్టం అది ఒక కదా. fan గా we are so happy that they met and they created like magic for us. Exactly. Yeah. So the pressure is also, he's worked with the genius Ilayaraja sir, and I had to live up with at least a little bit of what he has done, his body of work. So huge responsibility that time, like still it's going on. Yeah. చాలా మంది యంగ్ డైరెక్టర్స్ ఫస్ట్ దే స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ లవ్ స్టోరీస్, జనరల్లీ అంటే లవ్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు. బట్ ఇప్పటికీ కూడా అంత యంగ్ లవ్ని మణి గారు మణి సార్ చాలా అద్భుతంగా దాన్ని పోర్ట్రే చేయడం జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్, అంటే ఎందుకు అంత కొత్త యంగ్ లవ్ని ఎలా మీరు ఆవిష్కరిస్తారు సార్? అంటే గ్రౌండ్ వర్క్ ఏమేమి చేస్తారు? లైక్ ఆ లవ్ని, కొత్త లవ్ని, యూత్ లవ్ని అంటే చిన్నవి లైక్ ఓకే బంగారంలో చూసినప్పుడు మాకు అనిపిస్తుంది, ఓహో అసలు ఇవన్నీ ఆయనకి ఎలా తెలుసు? No, in that same film there's also an older couple. Exactly. Okay, that was also done and it was performed well, and so it is no different. It is no different whichever relationship you take, whether it's a mother and daughter, whether it is, you know, between two brothers, whether it is between friends. It is a relationship. It is human to human. And when it's about a young man and young woman, it is a love story, you know. But all of them are very similar. It's not, you're just trying to be honest. You're trying to get into their world and try to capture it. That is all. I try to pay as much, you know, time and effort in all the relationships, you know. So if only this is coming out, then I'm not paying enough to that detail maybe.
సార్ మీ సినిమాల్లో మళ్ళీ ఏదన్నా సినిమా రీమేక్ చేయమంటే ఏ సినిమా చేస్తారు? Nothing. I'll not go anywhere. ఏది చేయరా? రెహమాన్ సార్, ఏది చేస్తే బాగుంటుందని ఎప్పుడన్నా మీరు అనుకున్నారా? ఇది చేస్తే బాగుంటుందేమో కొత్తగా ఈ జనరేషన్ ప్రకారంగా ఎనీథింగ్? మణి సార్ ఓల్డ్ ఫిల్మ్స్ అన్ని తీసుకొని ఈ జనరేషన్ అది చేస్తారు. ఏది పాత ఐడియా old ideas will. So see, what I think society changes and that inspires a story, right? So this story is inspired by this society and what's happening now, the momentum now. Songs are also inspired by that, but the classicness of his filmmaking is always there. There's a classicness, there's a timelessness of that, which is beautiful. He always wants to give that. It's not like, oh, you see it 4 years before, then it's his themes are like that. And కార్తి సార్, వాట్ ఆర్ ద హైలైట్స్ ఆఫ్ ద మూవీ అంటే మీరు ఒక 3 హైలైట్స్ చెప్పమంటే టాప్ గా ఏది చెప్తారు? first I would say Mani sir, Raman sir, me. I would not mind say. You can say it. Sir, no, what I wanted to say, ఒక పైలట్ గురించి ఇప్పుడు వరకు మనకు సినిమా తీయలేదు. అవును, రాలేదు. ఫైటర్ పైలట్ గురించి ఎవరికి తెలియదు. సెపరేట్ ప్రొఫెషన్ అది. దాన్ని ఏమంటారు యాక్చువల్లీ? ఈజ్ ఇట్ జెట్ ఫైటర్? ఫైటర్ పైలట్ అది. ఫైటర్ పైలట్ అంటారు. ఓకే. అండ్ దెన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ అబౌట్ రెండు స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్, ఇద్దరు ఆపోజిట్స్, వెరీ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్. ఆ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన ఒక రిలేషన్షిప్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ అని చెప్పవచ్చు. సో మామూలుగా మణి సార్ సినిమాస్ అంటే ఎవ్రీబడి ఈస్ లాంగింగ్ టు సీ రిలేషన్షిప్ అన్రావెల్ ఆన్ స్క్రీన్. అవును. ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని సినిమాలు చూస్తే దట్ రిలేషన్షిప్, ద వే దే ఇంటరాక్ట్, ద వే దే రిలేషన్షిప్ ప్రోగ్రెసెస్ అనేది ఎవ్రీబడి లవ్స్ టు వాచ్. సో దిస్ హోల్ ఫిల్మ్ ఇస్ అబౌట్ అ రిలేషన్షిప్ అండ్ ద విజువల్ అండ్ ద మ్యూజిక్ దట్ యూ సీ. ఐ థింక్ 3 very important highlights. Yeah. And the love story of a soldier అనేది automatically brings a seriousness to the whole thing. అవును. And another important thing in this film is సీతారామ శాస్త్రి గారు ఈ సినిమాకి రచయితగా పనిచేశారు. అండ్ ఆయన గురించి చెప్పండి సార్. He is wonderful to work with. It's a pure pleasure and he's with you. He understands what you're saying. He takes the film in fully. You tell him once, he knows everything. You know, I meet him 1 year later, he can tell me the dialogue that I haven't told him. So he takes everything in and keeps it in, and when he writes it, he brings that character into it. He knows the mood. He knows what has to be said under it. So he elevates the song, not just, you know, fills, but elevates it into another form. He gives another layer to it. And it's been a pleasure working with him. Really a great pleasure. What is the best thing you learned from Sitaram Shastri garu? To reinvent, to find something, and to have so much joy in your work, you know. To want to excel. That he just doesn't finish it and give. He is, you know, paces with it. He is passionate about it. He tries 2-3 versions of it. And you're saying it's nice, he will give you 3 more options. Okay. So passion, yeah. I think I'm lucky to work with a lot of people who are so good at what they do. They make my job very easy. Sir, meeku Shastri gariki unnatuvanti anubandham? I think what Sir said was like the sound of Telugu is beautiful. And then you have such a great poet. Icing the cake. Yeah. And very nice gentleman and very kind. మిమ్మల్ని చెలియా డిస్క్రైబ్ చేయమంటే ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు? How will you describe చెలియా? What kind of a movie is it? In one line. Maniratnam movie. Sir, Mani sir, మీరు చెప్పండి. చెలియాని I'll play the theme music. అయ్యయ్యో. అవునండి, చూడండి. చెలియా. అవును, అది కరెక్టే. Literally Maniratnam film. Maniratnam. You can see the visuals. That's attracting us a lot. Yeah. Definitely. మీరు ఎన్నో డిఫరెంట్ కంట్రీస్లోకి వెళ్ళి యూ వర్క్ విత్ మెనీ పీపుల్ మీ మ్యూజిక్కి సంబంధించి. వాళ్ళకి మణి సార్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? లైక్ యూ వర్క్ విత్ మెనీ పీపుల్ విత్ మెనీ డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్. వాళ్ళకి మణి గారికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Trust. I think when you work with somebody who trusts you and you have a nice friendship, we work hard. And not hard, we want to do the right work. It may be just 2 instruments, but still that may be right for something, not a full symphony orchestra. There, when you go Hollywood, I think it's not one person, it's a team of people. Accountants, producers, supervisors, all have a lens on your work. So it's very, very difficult.
unless you keep doing it again and again, you get used to it. You might get lose confidence also. So you have to be very, very strong. And I worked now almost more than 10 movies, I think, in the West. And I like coming back to him, coming back to Shankar. These are like great to work with. Or he's my mentor, but also going back. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆయన అందరికీ రోల్ మోడల్ అయ్యారు. ఎందుకంటే సార్ మీరు అప్పటి వాళ్ళైనా ఒక 25 years బ్యాక్ నుంచి మీరు సినిమాలు చేస్తున్నా కూడా అప్పటి వాళ్ళని ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీస్ తీయమంటే డిఫరెంట్గా తీస్తారు. మీ స్టైల్లో అయితే డెఫినెట్గా తీయలేరు. బట్ ఈ జనరేషన్కి తగ్గట్టుగా మీరు అప్పటి జనరేషన్ వాళ్ళైనా కూడా యూ ఆర్ టేకింగ్ త్రూ ద మూవీస్ ఇన్ ఎ వెరీ ట్రెండీ వే. అది డెఫినెట్గా మీకు మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. మీ బ్రెయిన్ అది చెప్పారు కదా, సేమ్ బ్రెయిన్స్ అండ్ ఒకటే ఇలాగా ఆలోచిస్తారు అంటే హౌ యూ థింక్, ఖచ్చితంగా మీరు అలాగే థింక్ చేసి ఉంటారు. సో కార్తీక్ కూడా అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది బేసిక్గా ఈ కాంపౌండ్కి వచ్చిన తర్వాత. రాలేదండి. రాలేరా? వేరే లెవెల్ థింకింగ్, నేను వేరే లెవెల్ థింకింగ్. వెరీ హంబుల్. రెహమాన్ సార్, మీరు విన్న లాస్ట్ ఆల్బమ్ ఏంటి తెలుగులో? అంటే ఈ మధ్యకాలం విన్న ఆల్బమ్స్లో తెలుగు ఆల్బమ్? ఈ ఆల్బమ్. ఇది కాకుండా వేరే ఆల్బమ్ ఏంటి? మీకు నచ్చిన పాట ఏంటి? I think I listen to a lot of Kirtanas. All classics. And most of them are Telugu, right? Yeah. So Mani sir, మీరు విన్న రీసెంట్ తెలుగు సాంగ్స్ మీరు మామూలుగా వింటూ ఉంటారా జనరల్లీ? ఆర్ యూ యూస్డ్ టు? Yeah. I mean, you listen to all kinds of music, and sometimes when you write, you have music on all the time. So it's always very inspirational to have it. And I cannot remember any particular thing to tell you which is the one which I last heard, but it's always been there. Telugu and good music has always gone together. And who is your Telugu teacher? My wife. Okay. మీకు తెలుగు కొంచెం బెటర్గా వచ్చా? మీకు వచ్చా సార్? రెహమాన్ గారికి వచ్చా కొంచెం తెలుగు బెటర్గా? తెలుగులో మాట్లాడతాను. తెలుగులో మాట్లాడతారు. షైగా ఉంది. కార్తీ చాలా బాగా నేర్చేసుకున్నారు తెలుగు. డబ్బింగ్ చెప్పేస్తున్నారు ఆయన. నేను నమ్మేశారు, నాకు తెలుగు తెలుస్తుంది. నాకు అంత బాగా తెలియదు. మీకు తెలుసు కదా, ఏదో కొంచెం మేనేజ్ చేస్తున్నారు. మేనేజ్ చేస్తే చాలా బాగా సూపర్ మేనేజ్ చేస్తున్నారు అసలు మీరు. సో ఫైనలీ అబౌట్ ద ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు గారు సార్. I think we miss him, but I think it's wonderful to have somebody dynamic who takes your project with love and makes it his own, so you don't have to worry. Yeah, such pride when he talks about the product, and I hope God gives you the strength to handle this and you'll come back stronger. God bless you, Raj garu. Thank you so much, Mani sir, Rahman sir and Karthi for giving us such a beautiful interview like Cheliyaa. So Cheliyaa kosamu chaala wait chestunnam memu. So we are eagerly waiting for the release, and all the very best once again, and thank you so much once again sir.